Hello everyone, welcome to our channel Biochem Mentor. I am Nasia. ഇന്ന് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കേരള PSC നടത്തുന്ന ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ എന്ന എക്സാമിന്റെ സിലബസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സാം വരുന്നത് 2026 ഫെബ്രുവരി 19-ാം തീയതിയാണ്. സോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ജൂനിയർ സയന്റിഫിക് ഓഫീസർ ഇൻ ഹെൽത്ത് സർവീസസ്, കാറ്റഗറി നമ്പർ 422/2024. ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് MSc മൈക്രോബയോളജി, MSc ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് MSc MLT ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 3 സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്നുമായിട്ടാണ് ടോപ്പിക്കുകൾ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ MSc മൈക്രോബയോളജി പാർട്ടിൽ നിന്നും 30 മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. മൈക്രോബയോളജിക്കകത്ത് 10 മൊഡ്യൂളുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി, ദെൻ ഇമ്മ്യൂണോളജി, സിസ്റ്റമിക് ബാക്ടീരിയോളജി, വൈറോളജി, DNA virus, RNA virus and other group of viruses like hepatitis A, B, C, D, E and T. Then mycology, parasitology and applied microbiology. ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ മൈക്രോബയോളജി പാർട്ടുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂള് ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണോളജിയിൽ നിന്നും 10 മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ദെൻ 3rd മുതൽ 9th മൊഡ്യൂൾ വരെ, അതായത് സിസ്റ്റമിക് ബാക്ടീരിയോളജി, വൈറോളജി, DNA virus, RNA virus, other group of hepatitis and mycology, parasitology. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ 10 മാർക്കിനും ദെൻ അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജിക്ക് അകത്തുനിന്ന് 10 മാർക്കിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നോക്കി ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും എന്തൊക്കെ സബ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ 1 ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി. അതിനകത്ത് A, Introduction and History of Microbiology. Discuss notable historical events, scientific developments and the contributions of key scientists in evolution of microbiology. Then B പാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോർഫോളജി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. ഡിസ്കസ് ബേസിക് മോർഫോളജി, ഫിസിയോളജി ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ. Then C, culture media and methods. Detail on different culture media used to identify bacteria to the species level. Then detail on the various aerobic and anaerobic culture methods and preservation of organisms. D, identification of bacteria. Discuss on the different conventional and automated culture methods for identification of bacteria. E, microbial genetics and molecular diagnostic techniques. Basic principle of molecular biology and concept of molecular genetics. Discuss on molecular techniques and other automated systems for microbial identification. F, microbial pathogenicity and normal human microbiota. Discuss the role of microbes in health and diseases. G, antimicrobial agents, antimicrobial resistance and susceptibility testings. Detail on different mechanism of antimicrobial resistance and antimicrobial susceptibility methods. H, sterilization and disinfection in laboratory practice. Classify and describe the different methods of sterilization and disinfection. Discuss quality control of different sterilization methods in laboratory practice. Overview of CSSD, biomedical waste management. Next, module 2, immunology. A, innate and acquired immunity. Discuss the role of immunological mechanism in health and diseases. Components of immune system. Explain the structure and function of immune system and its components. Lymphoreticular system, antigens, antibodies, complement system. C, antigen, antibody reactions. Discuss the principles and application of laboratory tests used in diagnostic microbiology based on host immune response. Module 3, systemic bacteriology. A, gram-positive bacteria, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus and Pneumococcus, Neisseria, Moraxella, Corynebacterium, Bacillus, anaerobic spore-forming
Clostridium and non-spore-forming bacteria, Mycobacteria and non-tuberculous Mycobacteria. Explain the virulence factors, etiopathogenesis, laboratory diagnosis and common infections. B. Gram-negative bacteria, Enterobacteriaceae, E. coli, Shigella, Klebsiella, Proteus, and others. And Salmonella, Vibrio cholerae, Pseudomonas and other non-fermenters, Haemophilus and HACEK group, Bordetella, Brucella, miscellaneous gram-negative bacilli, Helicobacter pylori, Legionella, Campylobacter and others, Spirochetes, Rickettsia, Coxiella, Bartonella, Chlamydia, Mycoplasma. Explain the virulence factors, etiopathogenesis, laboratory diagnosis and common infections. Then module 4, virology. A. Introduction to virology and general properties of viruses. General characteristic of viruses, properties of viruses, viral multiplication and inclusion bodies, viral cultivation, cytopathogenic effects, antiviral vaccines. Then DNA viruses, Herpes viruses, Herpes simplex, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus and others, other DNA viruses, Arvovirus, Pox virus, adenovirus, bacteriophages. Discuss the pathogenesis, lab diagnosis and infections. Then module 6, RNA viruses, myxoviruses and rubella viruses, influenza, para-influenza, mumps, measles, respiratory syncytial virus, Nipah virus, picornaviruses, that is polio and Coxsackie virus, arboviruses, dengue viruses, chikungunya viruses, Japanese encephalitis viruses, yellow fever virus, KFD virus, rhabdoviruses, HIV, miscellaneous virus, hantavirus, Ebola and Marburg virus, coronavirus, prions, rotavirus. Discuss the etiopathogenesis, lab diagnosis and infections. Next, module 7, other group of viruses like hepatitis A, B, C, D, E, and G. Discuss the pathogenesis, lab diagnosis and infection. Module 8, mycology. A. Introduction to mycology. Describe basic morphology, physiology, or characteristic and classification of fungi causing infection in man. B. Superficial and subcutaneous mycosis. Tinea versicolor, Tinea nigra, Pedra, dermatophytes, mycetoma, chromoblastomycosis, sporotrichosis. Discuss the pathogenesis and lab diagnosis. C. Systemic and opportunistic mycosis, histoplasmosis, blastomycosis, paracoccidioidomycosis, coccidioidomycosis, aspergillosis, zygomycosis, candidiasis, cryptococcus, pneumocystic girovecchi. Discuss the pathogenesis and lab diagnosis. D. Miscellaneous mycotic poisoning. Next, module 9, parasitology. A. Introduction to parasitology. Describe basic morphology, physiology, or characteristic and classification of parasite causing infection in man. B. Protozoa classification. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of Entamoeba histolytica. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of free-living amoeba. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of flagellate, Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of
hemoflagellates, trypanosoma leishmania. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of malaria. C. Miscellaneous sporozoa. Toxoplasma gondii, Cytoisospora belli, Cryptosporidium, parvum, Cyclospora. Describe the laboratory diagnosis. D. Cestodes classification. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of tapeworm causing infection in man. T. Saginata solium, Diphyllobothrium latum, Echinococcus H. nana. Crumpton's classification. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of plagues causing infection in man. Cystosoma, liver flexor, intestinal flexor, lung flexor. Nematodes classification. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of intestinal nematodes causing infection in man. Ascaris, lumbricoids, Trichuris, Trichuria, Strongyloids, Stercoralis, hookworm, Enterobius vermicularis. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of filarial worms causing lymphatic filariasis. Describe briefly on other subcutaneous filariasis. LOA, Ongocerca volvulus, Manzonella. Describe the morphology, life cycle, and laboratory diagnosis of guinea worm. Then Module 10, Applied Microbiology. A. Bacteriology of milk, water, food, and air and environmental surveillance. Discuss the detail on microbiology of milk, water, and air. Describe the methods used and the significance of assessing the microbial contamination of milk, water, food, and air. B. Zoonosis. Define and classify zoonotic infections. Discuss etiological agents, vectors, modes of transmission, laboratory diagnosis, preventive measures, and control strategies of different zoonotic infection caused by bacterial, viral, fungal, and parasitic agents. C. Standard precautions in infection control. D. Outbreak investigation. Collect appropriate clinical and environmental samples, ensure proper handling, transport, and communication with the laboratories. Screening for multi-drug resistant organisms. Collect, collect screening samples correctly and safely. Ensure correct specimen packaging and timely delivery to laboratory. Perform or understand laboratory tests used for MTRO detection. Interpret and validate MDRO screening results. Use internal and external QC programs to ensure test accuracy. F. Sample collection and transport in microbiology. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൈക്രോബയോളജി പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ. ഇനി നമുക്ക് ബയോകെമിസ്ട്രി പാർട്ടിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. ബയോകെമിസ്ട്രി പാർട്ടിൽ നിന്നും 30 മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ജനറൽ ബയോകെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി 2 മാർക്സിനാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. സെല്ല്, ബയോമെംബ്രെയിൻസ്, subcellular organelles, structure and functions. Water as a universal solvent, types of water and preparation of high quality water, pH and buffers, electrolytes, pH meter, biological buffers. Then viscosity, surface tension, osmosis, non-membrane equilibrium, dialysis, diffusion, adsorption, partition coefficient, homogenization, cell destruction, sonication, centrifugation and ultracentrifugation, fractional distillation, solvent extraction, lyophilization. Radioactivity, radioisotopes, ionizing radiations,
measurement of radioactivity, applications of radioisotopes in clinical biochemistry and research, common laboratory wares including glasswares and plastic wares, analytical balances, pipettes, burettes, desiccators, distillation apparatus and their care and maintenance, preparation of reagents, normal and molar solutions, percent solutions, standard solutions, dilution principle, then biomedical waste disposal. Then second part, techniques and instrumentation, biostatistics, 3 മാർക്സിനാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് വരിക. ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, ഫോട്ടോമെട്രി, സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമെട്രി, നെഫലോമെട്രി, ടർബിഡിമെട്രി, ഫ്ലൂറിമെട്രി, ഫ്ലെയിം ഫോട്ടോമെട്രി, റിഫ്ലക്റ്റൻസ്, photometry, atomic absorption spectrophotometry, osmometry, electrophoresis, chromatography, electrochemistry, biosensors, immunological techniques, immunoelectrophoresis, double diffusion techniques, immunofixation, immunoassay of enzymes, RIA, ELISA, chemiluminescence, electrochemiluminescence, flow cytometry, IDMS, biostatistics, reference intervals, clinical decision limits, evaluation of methods. Then third part is 6 മാർക്കിനാണ് questions ഉണ്ടാവുക. Chemistry and metabolism of carbohydrates, lipids, proteins and associated inborn errors. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്, യൂറോണിക് ആസിഡ് പാത്വേ, TCA സൈക്കിള്, HMP പാത്വേ, ഗ്ലൈക്കോജൻ മെറ്റബോളിസം, galactose metabolism, fructose metabolism, regulation of blood glucose, TCA cycle, biological oxidation and electron transport chain, inborn errors in carbohydrate metabolism, and C, lipids, classification, chemistry and properties, fatty acid synthesis, fatty acid oxidation, ketogenesis, metabolism of triglycerides, phospholipids, sphingolipids and cholesterol, lipoprotein metabolism, obesity, fatty liver, lipotropic factors and ketosis, atherosclerosis and coronary heart disease, inborn errors in lipid metabolism. D, proteins, classification, properties and chemistry of amino acids and proteins, structure of proteins, amino acid sequencing of proteins, transamination, deamination, oxidative deamination, ammonia transport, urea formation, metabolism of individual amino acids, biosynthesis of catecholamines, melanin formation, nitrogen balance, inborn errors of urea cycle and amino acid metabolism. And fourth one, enzymology, chemistry and metabolism of nucleotides, hemoglobin. 4 marks ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്നുള്ളത്. Classification, coenzyme, cofactor, mechanism of enzyme action, factors affecting enzyme action, enzyme kinetics, enzyme inhibition, regulatory enzymes, clinical enzymology and applications of enzymology, biosynthesis of purine and pyrimidine nucleotides, degradation of purine and pyrimidine nucleotides, associated inborn errors. Then heme synthesis, formation of hemoglobin, metabolism of bilirubin, urobilinogen and other bile pigments, inborn errors of heme synthesis and bilirubin metabolism. Fifth part, vitamins and minerals, chemistry, properties, biological importance and deficiency manifestation of fat soluble vitamins, chemistry, properties, biological importance, deficiency manifestations and coenzyme function of water soluble vitamins, metabolism of calcium, phosphorus, magnesium, sodium, potassium, chloride, iron, copper, iodine, manganese, zinc, molybdenum, fluorine, selenium. So vitamins and minerals 2 marks ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാം. Then molecular biology and biochemistry of cancer 3 മാർക്സിനാണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം. Structure of DNA, DNA replication, DNA polymerase, cell cycle, DNA reprimer.
transcription, inhibition of transcription, genetic code, post-transcriptional processing, reverse transcriptors, protein biosynthesis, post-translational processing, inhibitors of protein synthesis, molecular genetics and gene expression, principles of breeding, autosomal recessive, X-linked recessive, population genetics, gene location on chromosomes, mutations, recombination, mutagens, repression, operon, gene amplification, gene switching, transposition of genes, somatic recombination, enhancer viruses. Then recombinant DNA technology, restriction endonuclease, DNA ligase, vector, chimeric molecules, cloning, gene library, cloning strategies, in situ hybridization, blood techniques and applications, RFLP, gene therapy, transgenesis, DNA fingerprinting, DNA sequencing, PCR, DNA probes, hybridoma technology, prenatal diagnosis of genetic disorders, then cell cycle, pathophysiology of cancer, oncogenes, tumor suppressor genes, apoptosis, tumor markers, their biochemical and pathological significance, use in management of benign and malignant tumors, anti-cancer drugs. Then immunology, principles of immunology, antigen antibodies and their reactions, immunoglobulins, MHC, complement system, interleukins, interferons and cytokines, cellular immunity, immune response and cell involved autoimmunity, immunodeficiency disease. Next, clinical chemistry, phlebotomy, specimen collection, preservation and preparation of blood for analysis, interference in the collection process, anticoagulants and preservatives, biological variations, biochemical analysis of CSF and other body fluids, automation in clinical chemistry, POCT, total quality management, chemicals, reagents and apparatus, their selection, source of supply and techniques for assessing the quality, internal quality control, reference material and calibrating definitive methods, source of variation in laboratory test results, quality control charts, leveraging and QSUM charts, external quality control and proficiency testing programs. Diagnostic biochemistry, diagnostic test for liver diseases, pathophysiology and diabetes mellitus and related disorders, diagnostic test for DM, diabetes mellitus, test for diagnosis of renal diseases. Composition and analysis of calculi, salivary, renal and biliary system. Pancreatic function test, intestinal function test, gastric function test, thyroid function test, cardiac function test, fetoplacental function test, acid-base balance and diagnostic test for acid-base disorders, acute phase proteins, biochemistry of AIDS, laboratory analysis. Next, endocrinology and toxicology. 2 marks in the questions. Classification of hormones, mechanism of hormone actions, regulation of hormone secretion, chemistry, metabolism, biological functions and disorders of hypothalamus and pituitary hormones, thyroid hormones, parathyroid hormones, pancreatic hormones, adrenal hormones and gonadal hormones. Then toxicology analysis, action, detection and quantification of common drugs in therapy and toxic agents, digoxin, lithium, salicylates, paracetamol, barbiturates, alcohol, morphine derivatives, amphetamines, lead, iron, mercury, carbon monoxide, organophosphates,
carbamates and cyanides. Next, MSc MLT ഈ പാർട്ടിന്ന് 40 മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 1 ജനറൽ മൈക്രോബയോളജി, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻസ്, മൈക്രോസ്കോപ്സ്, സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയോളജി, കൾച്ചർ മീഡിയ ആൻഡ് in bacteriology, biochemical test for identification, systemic bacteriology, medical importance, gram positive cocci, gram negative cocci, gram positive bacilli, gram negative bacilli, mycobacteria, diagnostic bacteriology, guidelines for the collection, transport, processing, analysis, isolation of bacterial pathogens and reporting of cultures from specimens for bacterial infections. Bacterial serology, new rapid serological diagnostic method for bacterial infections. ABST, methods for ABST, antibiotic resistance, stewardship. Module 2, medical parasitology, protozoa, cestodes, trematodes, nematodes, diagnostic parasitology. Medical mycology, superficial mycosis, subcutaneous mycosis, systemic mycosis, opportunistic mycosis, mycotoxins, laboratory diagnosis of fungal infection. Then medical virology, viral cultivation, detection, systemic virology, medically important viruses, emergence and re-emergence of viral infection, laboratory diagnosis of viral infection. Module 3, immunology, immunity, immune system, immunoglobulin, monoclonal antibodies, immune responses, hypersensitivity reactions, autoimmune diseases, immunodeficiency, vaccines, clinical laboratory methods for detection of antigens and antibodies. Applied medical microbiology, nosocomial infections, public health microbiology, bacteriology of water, air, food, automated techniques in microbiology. Then pathology, module 4, 4 മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഹെമറ്റോളജി, ഹീമോപോയസിസ്, anemia, hemostasis and its investigations, routine and special hematological investigations, blood and bone marrow preparations, automation in hematology. Next, clinical pathology, collection, transport, preparation and processing of various clinical specimens, urine, stool, sputum, CSF, other body fluids, semen. Module 5, 4 മാർക്സിനാണ്. Cytogenetics, karyotyping methods, banding techniques. Cytology, collection, preservation, fixation and processing of various cytological specimens, routine and special staining techniques in cytology. FNAC, flow cytometry automation in cytology. Histopathology, tissue processing and microtomy, decalcification, routine and special stain used in histopathology, immunohistochemistry. Module 6, blood banking, blood group systems, blood grouping techniques, blood collection and processing, preservation and storage of blood, blood component preparations, screening test, transfusion reactions. Then biochemistry part in module 7, chemistry of biomolecules, proteins, carbohydrates, lipids, biomembranes, nucleic acids. Methodology, photometry, spectrophotometers, fluorimetry, flame photometry, atomic absorption spectrophotometry, nephelometry, chromatography, electrophoresis, biosensors, chemiluminescence. Enzymology, enzymes, enzyme actions, enzyme assays. Vitamins and hormones, classification, metabolic function, deficiency manifestation assays. Metabolism, carbohydrates, amino acids, lipids, purine, pyrimidine, hemoglobin, mineral, inborn errors of metabolism. Then module 8, 6 മാർക്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. Biochemical analysis, CSF, urine, amniotic fluid, peritoneal fluid, pleural fluid, synovial fluid, semen. Diagnostic biochemistry, diagnostic test for liver disease, renal disease, acid base disorders, function test, pancreatic, gastric, thyroid, cardiac, fetoplacental, renal and pancreatic calculi, acute phase proteins,
toxicology analysis, analytical systems, automatic clinical chemistry analysis, point of care test or POCT. Next, molecular diagnostic methods. Module 9, 3 marks. PCR and its modification including nested PCR, multiplex PCR, real-time PCR, hybridization techniques, recombinant DNA technology, molecular tops, DNA fingerprinting, DNA sequence analysis. Then laboratory organization, module 10, 3 marks. Different levels of laboratories, basic requirements and functions of laboratory, purchasing of equipments and chemicals, national and international accreditation of laboratories, CLSI standards, laboratory safety, quality control, laboratory management, ethics, universal safety precautions, biomedical waste management. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാലറിയാം അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് MLT പാർട്ടിൽ ആദ്യമുള്ള ബയോകെമിസ്ട്രി അതുപോലെ മൈക്രോബയോളജി പാർട്ടിൽ ടോപ്പിക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമാണ് ഒരു ആശ്വാസമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സിലബസിലെ ടോപ്പിക്സുകളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.